HTML program తీసుకున్నాను, fresh HTML program తీసుకున్నాను, and then here data types.html అని తీసుకుంటాను. Data types స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాను. సో మనకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే we will have something like first one integer data type, next float, third sorry first వచ్చేసరికి string, second number, third big int, fourth boolean, fifth undefined, sixth null, seventh objects or symbol లేదు ఏం లేదు, సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ రెండు రకాలు ఉంటాయి జనరల్ వచ్చేసరికి, ఒకటి యారే ఒకటి ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. వాటికి సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ యారే ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డేట్ కూడా మనం డేట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఓకే వదిలేండి. సో లెట్స్ గో విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో మనకి ఫాలోయింగ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. JSON మరి ఎందులో వస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ లో వస్తుందా? ఏంటండి JSON జేసన్ సేమ్ అంతే అట్లా ఉన్నాయి, చెప్తాను చూడండి. సో let us take strings. Generally గా in Java we don't have concept of declaring the variables. So variables ని declare చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ లేదండి, ఓకేనా? Based on the value that is given, the type of variable will be decided. అంటే ఏంటంటే see so based on the value that is given to a variable, the type of variables will be decided, okay na? So ఒక వేరియబుల్ కి మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తామో ఆ వాల్యూని బట్టి దాని టైప్ డిసైడ్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే let us say some var a equal to some 10 అన్నాను, ఓకే? console.log of type of a. టైప్ ఆఫ్ అంటే డేటా టైప్. టైప్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ టైప్. ఈ వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఏంటి, బేసిక్ గా నెంబర్ అని పడుతుంది, ఓకేనా? టైప్ ఆఫ్ అనేది ఫంక్షన్ ఎందుకు వాడతారంటే టైప్ అనేది ఆ వేరియబుల్ టైప్ ని తెలుసుకోవడానికి వాడతాం. ఆర్ some var some b equal to
That's a string. So the రెండింటి program output చూద్దాం first. Okay na? So based on that, we can go for the next preceding data types. In input type equal to ఏం చేస్తాను like button ఇచ్చాను, value equal to pick me అని ఇచ్చాను, అండ్ ఆన్ క్లిక్ అయితే ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు మై ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, బటన్ క్లిక్ చేయగానే మై ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్. నెంబరు అండ్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా, రెండు బటన్. యా రెండు నెంబర్ల కింద కన్సిడర్ చేసి, అంతేగాని మనకి మిగిలిన వాటిలో లాగా ఫ్లోట్ అట్లా అయిపోతుంది. దోస్ టూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నెంబర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు A1 ఇలా ఇవ్వండి. ఏంటండి? ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ సి అని ఇచ్చారు కదా, అర్థం ఇప్పుడు కాలేదు. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే, సి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు 100 ఇవ్వండి. yeah, it will take it. console.log type of C పెట్టండి. Yeah, obviously it will be నెంబర్ వస్తుంది. Because you are redefining it. So నేనేం చెప్పాను, based on the value that is given to a variable, the type of variable will be decided. సో డైనమిక్ గా డిసైడ్ అవుతున్నప్పుడు నేను జస్ట్ సి ఈక్వల్ టు @ అని పెట్టి మళ్ళీ సిని ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ తో ఇనిషియలైజ్ చేసి మళ్ళీ సిని రీడైఫైన్ చేసే వాల్యూతో. సో ఆబ్వియస్గా అయితే మారుతుంది. ఓకేనా, రైట్ ఫైన్. మరి ఎంత స్ట్రింగ్ పెట్టొచ్చు? పెద్ద 32,000 క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఎట్లా? అదా ఉంటుందండి, సంథింగ్ ఎంత లెంత్ ఉంటుంది. యూ కెన్ హ్యావ్ అట్లానే ఏముండదు 32,000 క్యారెక్టర్స్ అని అట్లా ఏముండదు. సార్ లిమిట్ చెప్తానండి. అప్పుడు లిమిట్ అని ఏముండదు, జనరల్గా ఒక ఫైల్ కూడా రూట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. ఓకేనా, ఓకే. జనరల్ గా ఒక వేరియబుల్ కి సైజ్ డిటర్మైన్ చేసేది ఫార్ములా ఇక్కడ ఉందో లేదు, లేదు. మిగిలిన లాంగ్వేజెస్ లో అయితే ఉంటుంది. దాని ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ రేంజ్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సో బిగ్ ఇంట్ అనేది ఫంక్షనా? యా, బిగ్ ఇంట్ లో బి స్మాల్ ఏమో. ఓకే, సరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయనక్కర్లేదు. We should not create the object. Actually, big int అనేది a function which is used to create the biggest integer. Okay, పెద్ద ఇంటిజర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇవ్వండి ఇది.
నెక్స్ట్ బూలియన్ bool where e equal to 2, where f equal to false. So type of e f ఫోల్డ్ ఇవ్వబడిందా. సో బూలియన్ అండ్ బూలియన్. ఓకే, మనకి ట్రూ టూ రెండే ఉంటాయండి. సంథింగ్ లైక్ వేర్ g ఈక్వల్ టు నల్ అని ఇచ్చారు. control dot log of type of g. some object లాగా ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్, చూద్దామండి. నల్ 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 డేటా టైప్, నల్ డేటా టైప్ అనేది ఉంది అసలు. వేర్ h ఈక్వల్ టు h అంటే అన్డిఫైన్డ్, అన్డిఫైన్డ్ ఇట్లా పెట్టచ్చండి. వేర్ i ఈక్వల్ టు అంటే ఒక వేరియబుల్ ని అన్డిఫైన్డ్ గా పెట్టాలంటే అట్లా అన్డిఫైన్డ్ గా పెట్టవచ్చు. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ h. రైట్ ఫైన్, మీరు రిఫ్రెష్ తీసుకోండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఆబ్వియస్గా నాకు ఏమైంది, అన్డిఫైన్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్ విత్ అన్డిఫైన్డ్ అనే ఒక మాటతో కనుక మనం డిఫైన్ చేస్తే, మీన్ అన్డిఫైన్డ్ అనే వర్డ్ తో కనుక మనం అసైన్ చేసే ఒక వేరియబుల్ కి అది అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. లేదు డిక్లేర్ చేసి డిఫైన్ చేయకపోయినా కానీ అన్డిఫైన్డ్. చెప్పండి, అన్డిఫైన్డ్ కి నల్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంది? జనరల్ గా నల్ అంటే స్ట్రింగ్, అన్డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటంటే డిక్లేర్ చేసి దానికి ఎలాంటి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయకపోతే అది అన్డిఫైన్డ్. డిక్లేర్ చేసి డిక్లరేషన్ దానిలో నల్ అనే వాల్యూని కనుక పెడితే, ఆర్ఎల్స్ ఒక స్ట్రింగ్ ని బేసిక్ గా ఎంటీగా వదిలేయకుండా నల్ అని ఇవ్వచ్చు. బట్ నల్ వర్కౌట్, నల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ సమ్ కాన్స్ట్ సమ్ abcdhi ఈక్వల్ టు లోవర్ బ్రాకెట్ లో రాస్తాం. ఓకే, ఎట్లా లైక్ సమ్ ఫస్ట్ నేమ్ వాల్యూ, ఇట్లా key1 value1, key2 value2.
నెక్స్ట్ array j k equal to something like this. 10, 20. What did I do? Key1 val1, key2 val2. J of 0 this. Let me specify this one. Unexpected token attack. Unexpected at line number const కింద const. Okay. చూడలేదు. undefined. సో ఆబ్వియస్ గా ఇది కూడా undefined కదా. we have 0 అని వాల్యూ కూడా key1 is not defined. val1 అని పడింది. యాక్చువల్లీ val1 గా ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంది. what I want to print is type of j. ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ కి యారేకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి యారే కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ అయినా కానీ చెప్తున్నాను. జనరల్ గా ఇండెక్స్డ్ యారేస్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము. సారీ, స్ట్రింగ్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలుస్తాము. అదే నెంబర్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటే యారే అని చెప్పి చెప్తాము. ఓకేనా. నెంబర్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటే అంటే a0, a1, a2, a3 తో కాల్ చేసేయచ్చు. అదే పైన ఉన్నది ఏంటి, key1, key2, key3 వాటితో డిఫైన్ కాల్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ బేస్డ్ ఇండెక్సెస్. సో దట్ ఈస్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి వీటిల్లో? లేవండి. ఇది కే అనేది అరేయా? కే అనేది ఆబ్వియస్ గా యారే. అది స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్టా జే? యా, సి లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మనం ఎట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. కీ నట్టు ఇచ్చా కదా, ఇచ్చినా కానీ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. అర్థమైందండి? yes. So this is the program to determine the data types inside the JavaScript. Okay. ఓకేనా. మీకు